Hello and welcome to Samarth Academy of Amritsar. Back with yet another video of practicing SSC GD questions. So in all my videos, I have been practicing questions that will be useful for you in exams. And along with the practice, I am sharing a lot of tips and tricks. So let's get going. The first question is fill in the blank with the most appropriate synonym of the word in brackets in the following sentence. The question is, in that case, a gentle chemical peel from a dermatologist may dash up. The word given is hasten. Its pronunciation is hasten, not hasten. Okay, this letter T is silent here. Hasten improvement. And the meaning of hasten will give you the answer. The options are loiter, delay, speed, and stall. The meaning of this word hasten is to speed up, to fasten something. ठीक है, तेज कर लेना, I would say, to speed up. तो क्या आ सकता है स्पीड स्पीड मतलब ये होता है तेज कर लेना ठीक है जो मतलब होता है हेसन दा तो इन दैट केस अ जेंटल केमिकल पील फ्रॉम ए डर्माटोलॉजिस्ट मे स्पीड अप इंप्रूवमेंट बिकॉज स्टॉल दा मतलब होता है रोकना डिले होता है लेट कर देना लोइटर होता है टू वेस्ट समथिंग एक्चुअली ठीक है सो स्पीड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल द फोर ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके select the option that best defines the given word apportion. The word given is apportion. Let's see the option, then I'll tell you the meaning. Options are to confess, to allocate, to request, to complicate. The meaning of apportion, like the teacher apportion the responsibility among the students, apportion the responsibility, apportion the task. इस तरह पर use करते हैं तो क्या आ सकता है allocate allocate ना distribute कर देना वंड देना that is the meaning of apportion also. Apportion मतलब to allocate because complicate is to make something difficult, confess is to admit something, request सानू पता ही है तो apportion the meaning बनेगा to allocate. Next one is select the word that best completes the given sentence. The question is determine the collocation through the sentence. Okay, Sandra took a deep breath before dash onto the stage to deliver her speech. Sandra is the name of the girl. She took a deep breath before dash onto the stage. Options are stuck, hit, made, stepping. वैसे the answer is quite visible, but एक तो छोटी टिप भी देना वा कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ adverb before या after use ਕਰਦੇ ਨੇ time वाले ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ verb ਆਂਦੀ ਨਾ that is always ing. After going there, after coming back, before visiting you, etc. तो बिफोर तो बाद भी ing वाली वर्ब आएगी सेकंड थर्ड फॉर्म आ नहीं सकदियां दे विच ठीक है ऐसा कैंसर बनेगा बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज टू डिलीवर हर स्पीच ओके एवरी टिप याद रखना प्लीज नेक्स्ट वन इज द appropriate antonym of the given word opaque. The word is opaque. Options are cloudy, transparent, dull, या dark. So I remembered in one of my previous videos I told you let us assume जे मेरे दा meaning नहीं भी पता for the moment I assume this के दा meaning नहीं पता but look at all the options cloudy, transparent, dull and dark. Out of 4 option 3 option are quite similar. Dark ਤੇ cloudy कोई चीज होगी clouds are dark ठीक है ਤੇ dull भी वही चीज होगी so ਇਹ ਤਿੰਨੇ almost similar ਹੈਗੇ ਨੇ dull, dark ਤੇ cloudy. तो ਜਿਹੜਾ odd one ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ. So this trick it can be used even if you are not familiar with the meaning of the word. वैसे opaque ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ clear ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ clear ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ meaning ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ trick use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ right. Select the most appropriate synonym of the highlighted word. You need to have at least a rudimentary understanding of technology before you can upload a video on website. Although there is no highlighted word, but option देखिए I'll give you some ideas. Options are primitive, exquisite, creative, and mysterious. All right. The question was you need to have at least a rudimentary understanding. So I think this word they're talking about rudimentary. What is rudimentary? Rudimentary मतलब होता है कोई something elementary, basic, beginning है ना? तो mysterious something hidden, exquisite something exceptional. To creative something creative, primitive ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ something basic, elementary, something rudimentary. Okay,
something which is of old tradition ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ primitive ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ the primitive people are living in villages like this ਠੀਕ ਹੈ so rudimentary ਦਾ ਜਿਹੜਾ appropriate synonyms ਹੋਏਗਾ it should be primitive ਇਹ option is the right answer next one is select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence okay the question is her explanation was so convoluted that it left everyone confused so sentence पढ़ के meaning समझ लग गया कि कहना पे her explanation was so convoluted it left everyone confused so convoluted मतलब होता है घुमा फिरा के difficult so the explanation it was so difficult that it made everybody confused options की ने scratching their heads turning a blind eye stealing the show या biting the bullet तो सारे idioms देते हैं basically तो टर्निंग अ ब्लाइंड मतलब ध्यान ना देना ठीक है नजरअंदाज कर देना स्टीलिंग ਦਾ ਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਮਬਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ देयर ਹੈਡਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ that it left everyone scratching their head ठीक है scratching head मतलब not understanding everything feeling confused all right select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence the question is each of the two farmers wants the certified seeds but neither have any papers all right options are ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ most appropriate options ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ but neither has any paper ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ but either has any paper yet neither has many paper yet none has so yet wali is not making sense here I don't think so why because they are giving two contradictory statement each of the two farmer want the certified seed they want the certified seed but neither so but wali is the most appropriate option yet wali ਆਪਾਂ rule out ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚ ਦੇਖਣੇ ਕੀ ਆਏਗਾ but either ਕੇ but neither ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 네ਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ neither ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ either ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ ਬਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਨੀਦਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਆਏਗੀ तो ए ऑप्शन बट नीदर हैज ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਨੀਦਰ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨੀਦਰ ਵੀ ਟੇਕ ਐਸ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋ ਨੀਦਰ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ so A option is the most appropriate option select the most appropriate idiom that refers to the underlined segment in the given sentence the agents are stuck in a difficult circumstances with no escape at all okay the agents are so stuck in a difficult circumstances with no escape options are to go to dogs back against the wall to give a currency to give one a long rope okay so we have to choose the most appropriate idiom here to go to the dogs matlab hunda hai to get ruined बर्बाद हो जाना but I think they are saying they are stuck in a difficult circumstances with no escape फिर कोई बचना कोई रास्ता नहीं हैगा to give one a long rope मतलब खुली छुट्टी देना ठीक है टू गिव फुल फ्रीडम ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਵ ਅ ਲੌਂਗ ਰੋਪ ਬੈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ so this option is the most suitable option here that they are stuck in a difficult situation with no escape ਮਤਲਬ they are having their back against the wall ਇਹੋ ਜਿਹਾ option ਹੋਏਗਾ B option is the right answer identify the sentence with the incorrect uses of adverb again we have done this type of question before options are Mohan could usually make out the distant figure Mohan could barely make out the distant figure Mohan could make out barely the distant figure he could often make out the distant figure if you look at all the four sentences ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ odd one ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ barely ਮੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ A B and D are similar so that means they can't be wrong I don't think so any option out of A B or D could be answer ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ odd one ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਵਰਬ ਮੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਓਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ wrong usage of adverb। ਬੇਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ। Alright, the incorrectly spelled word in the following sentence, okay, the statement is I cannot believe I received such a beautiful gift। option कह रहे हैं such a gift, very easy because ਇਹ ਦੋ word ਤੇ very simple। ਜਿਹੜੀ confusion ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ normally believe ਤੇ received ਦੇ ਵਿੱਚ, तो believe ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, BELIEVE ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ IEV ਨਹੀਂ, ਇਹ E ਪਿੱਛੇ ਔਰ I ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ C option ਵਿੱਚ wrong spelling ਹੈਗੇ received ਦੇ, so C option is the right answer। Next one is parts of the following sentence have been given as options। Select the option that contains an error, okay। The question is the rain fell heavy and caused flooding in the streets। options are and caused flooding, in the streets, fell heavy, the rain। so the rain is quite straightforward, कोई गलती नजर नहीं आती पई। in the streets ठीक है। so A ਤੇ C देखो, and caused flooding या fell heavily, fell heavy। तो fell heavy ही बोलना चाहिए, गलत लगता पिया। it should be the rain fell heavily, it should be adverbial use होना चाहिए सी। the rain fell heavily and caused flooding in the street। so this part contains an error, fell heavy is wrong use of adverb, ठीक है। select the most appropriate synonym of the given word। the given word is dodge। जो पर dodge बोलना है, this D is silent here, this the middle one, D silent होएगा, इन्हों dodge बोलना है। option है कि display, trick, panic ਤੇ opine। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਕੁਆਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਓਪਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ। ਸੋ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥੀਫ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਐਸਕੇਪਡ, ਸੋ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। 92। select the most appropriate and word segment that rectifies the bracketed word segment and complete the given sentence meaningfully। question is it took quite bracket which again few some time to finish the project। option again is sometime, time, some, a time, yeah, a time some। so some, a time, yeah, a time some is absolutely looking irrelevant, not making sense here। okay, so C the D is completely ruled out। it took quite some time, we normally speak like this statement, it took quite some time to finish the project। so A option is absolutely relevant here and A is the answer, sometime। select the most appropriate idiom to substitute the underlined phrase in the given sentence। when it comes to negotiations, he knows how to act in a way that maximizes the advantage and get the best deal। option की ने play it safe, play it by ear, play his cards right या play it by the ear। तो पहला देखना कि which is the idiom that best fit the sentence। when it come to negotiation, कि जो negotiation ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ है, he knows, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ how to act in a way कि ਕਿਵੇਂ behave ਕਰਨਾ ਹੈ that maximizes advantage, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਟ ਸੇਫ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ, ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਪਲੇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਐਟ ਆਲ, ਬਾਈ ਈਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈਗਾ। that is, look at the C option, play his cards right, he knows how to play, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। how to maximize the advantage and get the best deal। so C option is the right answer, he knows how to play his cards right, okay। incorrectly spelled word in the given sentence, the report was filled with spurious data and ambiguous conclusion making it untenable to rely on। so spurious matlab not reliable, ठीक है। the report was filled with spurious data and ambiguous conclusion
making it untenable to rely on. ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ word ਗਲਤ ਹੈ. Options are conclusions, untenable, spurious, ambiguous बोलते पर ambiguous. तो ambiguous बोलने से लिखे देखो कितना फर्क आंदा पिया. ambiguous जी तो बाद एक u लगना चाहिए था. ambiguous not ambiguous. तो पता लगता पिया pronunciation भी गलत है तो spelling भी गलत है. ambiguous AMBIGU जी तो बाद एक u लगना चाहिए था. ठीक है. Okay, moving on to comprehensions. In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. Okay. The question is, Sarah and Tom love to go to the park dash weekends. Options are on weekends, before weekends, during weekends, या in weekends. वैसे before weekends भी देखो sense से बनती पई. But normally, grammatically there is no mistake. But normally everybody likes to go to garden and recreational activities. Not before weekend, but in or on. वो अपन देख लेंगे. लेकिन before is not making sense. ठीक है. और during भी अपन use नहीं करेंगे. During interval use होता है. During weekends अपन use करेंगे. तो बाकी बचे on ते in. तो weekends की गल करते पे हैं. I like to watch movie on my weekend. बड़ा ही common एक collocations ही है. I like to go there on weekends, on weekdays, etc. So on is the right preposition here. The Sarah and Tom love to go to the park on weekends. Last Sunday, they dash a picnic basket with sandwiches, fruit and juice. तो देखो पास में चले गए नो. Last Sunday. So I am sure इतने कोई ना कोई second form ही आएगी. First form वाला नहीं आ सकता या future नहीं कुछ आएगा. ठीक है. So last Sunday they dash a picnic basket with sandwiches, fruit and juice. Option की ने packed, gathered, accumulated, they arranged. So last week Sunday आना the second form ही है लेकिन gathered होता है इकट्ठा करना. accumulate होता है जोड़ना. So I don't think so they can basket ऊपर जोड़ांगे या इकट्ठे करांगे. ठीक है. So B ते D मैं rule out करदा पिया दे विचों. So last Sunday they dash a picnic basket. तो picnic basket सानू आजकल मिल जाती है ना, ready-made मिल जाती है सानू. So I don't think they need to pack anything. It was already packed, so they arranged. Because ready-made baskets are available in the market, so they arranged a picnic basket with sandwiches, fruit and juice. They dash a blanket to sit on. Again, सारा क्वेश्चन पास में चलेगा. They dash a blanket to sit on. ऑप्शन है brought, managed by, अरे सो देखो इस बाकी तीन ऑप्शन है B, C ते D. सारे फर्स्ट फॉर्म दी हुई है. मैनेज बाय ते अरे आ ही नहीं सकता ते. व्हाई? Because the paragraph has started in the past tense now. So quite crystal clearly answer A would be the right option. A would be the right answer. They brought a blanket to sit on and a frisbee to play with. as soon as dash at the park, Sarah spread the blanket on the green grass. Okay, again continuing in the past tense होना चाहिए. As soon as dash at the park. Option किन्हें they was arrived, they arrived, they arrived या they had arrived. Look at these three options. They was arrived, they arrived या they had arrived. They arrived तो present है, इन्हों पर rule out कर देवांगे. They was arrived, was नाल कभी first form नहीं पर use कर दे. This is also wrong. Similarly, had तो बाद भी they have used first form. This is also grammatically incorrect. The option is C, that they arrived. As soon as they arrived at the park, Sarah spread the blanket on the green grass. They enjoyed their sandwiches and had juicy oranges. What is that? Something missing, I think. देखने उन्हें dash to play with frisbee. इसकी क्या देखते हैं? I think and होना चाहिए था, ठीक है? And options are they had to decide, everyone decided, they decided, and they all decide. Again, even though it is not quite a legible key लिखा है, कुछ mistake है, I think typing. But look at the options. They had to decide. Had तो बाद never use first form, wrong. Again, this is present, wrong. They all decide, present, wrong. The only option which is given in the past is C option. तो यह हो जाएगा. They decided to play with the frisbee. So it's quite, I mean, say you get a lot of clues when you start a sentence in the beginning. It started from the past tense. Past तो शुरू होके वह past वाली option choose कितनी है.
हाँ पास ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ तो सारे देख लो एक बारी Sarah and Tom love to go to park on weekends. Last Sunday they arranged a picnic basket with sandwiches, fruit. They brought a blanket to sit on and frisbee to play with. As soon as they arrived at the park, Sarah spread the blanket on the green grass and they enjoyed their sandwiches and had juicy oranges and they decided to play with the frisbee. Yeah. So with this again, I have come to the conclusion of another 20 questions. So I hope you are enjoying this series and I will be doing my best to upload more and more videos of practicing these questions. So do keep watching my, please keep watching my videos and learn the ideas, the tricks that I'm sharing with you. It will definitely help you. And I'm sure by practicing these questions, you would be quite capable to deal with any type of question, even if the questions are different in the exam. But the types, the pattern would be same even in the exams, right? So please look at all the types of questions that I have shared with you and keep practicing. Okay. So till then, take care and bye-bye.